Ich habe meine Ausweise sofort vorgelegt, aber er hat sich geweigert, sie anzusehen. Frau Schamer, können Sie bitte noch einmal genau schildern, was hier heute Morgen passiert ist? Er hat mich ohne Grund zurückgewiesen und mich wie eine Verdächtige behandelt. Haben Sie versucht, Ihre Ausweise zu zeigen und wie hat der Sicherheitsmitarbeiter reagiert? Der Regen hat gerät einsetzt. Ein Kalter, Gleichgültiger Nieselregion. Der über den Polierten Granit de Gerichtsbards von Los Angeles County Strich. Drinnen braude sich ein ganz anderes Sturm Zusammen. Einer, der die wunden systemischer Vorgenommenheitsgenungslos offenlichen UND die Definition von Autorität selbst in Frage stellen soll. Dies ist die Geschichte, wie ein gewöhnlicher Arbeitstag zu einer öffentlichen Berechnung wird, zu einem Moment, in dem die Dienstmark ein Staatsanwalt auf die Vorgenommenheit eines Watchmans traf UND die Illusion zerschlug, das Qualification in allen Gemeinden wurden die Müdigungen von Vorteilen schützen konnten. Hupefassen were UNSMIT dem Zudiofsbunruhen den Fall, der Sicherheitsbeamten David Albright, dessen berufliches Verhalten Gerlang von einem äußerst besorgniserregenden Muster Jeprag war. Laut Internen Unterlegen, die im Rahmen eines Antrags nachdem Informationsfreiheitsgesetz, Freedom of Information Act, zugänglich gemacht wurden waren Albrights Tätigkeit bei Sentinel Solutions, dem vom Landkreis beauftragten privaten Sicherheitssondern, nicht weniger als 11 formell Beschwerden gegen in eingereicht. 11 Beschwerden. Jede einzelne Schilder voll von übermäßiger Gewaltanwendung, verbalen Übergriffen oder diskriminierendem Profiling. Dies war kein Einzelfall, sondern ein tiefer Wurzelswurzeln. Sehen Sie in jenem schicksalhaften Tag, war die stellvertretende Staatsanwaltin Lena Harmon, eine Frau, deren Leben von unermüdlichem Einsatz UND tiefem Gerechtigkeiten zugte. Ihr über ein Jahre waren juristische Karriere war von zahlreichen Auszeichnungen gekrat. Name ein Synonym für Integrität UND akribisch Vorbereitung. Doch in jenem Dienstagmorgen, als es ihren Arbeitsplatz betreten wollte, wurden beruflicher Ruf. Ihr beeindruckende Karriere, ja ihr Gesamtidentität von einem Mann, der zwar ein vermeintlich Autoritätsposition innehat. Dies aber mit erschreckendem Mangel und Urteilswürmigen aussub, missagt, in Frage just UND letztlich respektlos behandelt. Beaver war fortfahren, was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie doch einen Kommentar UND Tilan CS UNSMIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Dies wichtigen Geschichte in einem breiteren Publikum zugänglich zu machen UND die Ungerechtigkeiten aufzusigen, die selbst in den unerwarteten Bereichen unserer Gesellschaft fortbesten. Es geht hier nicht nur einen einzelnen Vorfall, sondern die tiefgreifenden Problem. Die das Vertrauen untergraben UND die grundlegende Gerechtigkeit für UNS alles zerstören. Es war Dienstag, der 17. Oktober. Kurs nach 8:30 Uhr morgens. Ein solcher klarer Herbsttag. Wir sind California in der selten Bestert. Ein krasser Gegensatz zu der unerschwelligen Spannung, die sich bald entladen sollt. Die Luft in der Innenstadt von Los Angeles war nachkohl, voll vom leichten Jerk von Abgesen UND, der Wohnung eines Arbeitsrichtentages. Pendler alten die Grand Avenue entlang, ihr gesickter ein Mosaik AUS Entschlossenheit, UND morgendlicher Müdigkeit. Die Hawk offergenden Glas, UND Stahlkonstruktion in der Verwaltungszentrums Glanz und anadem Blassen, heller wordend in Himmel UND spiegelten die unauffällige Energie der Stadt weiter. Im Inneren der imposenden Fassade der Gerichtsbards von Los Angeles County herrscht normalerweise eine Atmosphäre von gehener Ernsthaftigkeit. Ein still Summen von Gerichtswürfen UND bürokratischen Ablaufen. Doch in diesem Morgen sollt dies Ruhe ja gestort werden. Staatsanwaltin Lena Harmon traf punktlich 8:37 Uhr ein. Beruflicher Werdegang ist ein beeindruckend Geschichte von Beharrlichkeit UND intellektueller Brillanz. Jebren UND aufzuwachsen in der historisch benachteiligten Gemeinde South Los Angeles, hat Lena einen Weg beschritten, von dem die meisten AUS Nachbarschaft nicht einmal zu Traumen wagten. Als erste in Familie MIT einem Hochschulabschluss erwarb ihren Bachelor in Politikwissenschaft in der UCLA MIT Auszeichnung, summa cum laude, ein Beweis für ihr Disziplin UND ihren unerschütterlichen Fokus. Urges für das anschließend zur Yale Law School, wo MIT herausragenden Leistungen zu den besten von Prosen Jahrgangs jauert. Ihr juristische Karriere begann nicht in der Wirtschaft, sondern im öffentlichen Dienst.
Zunachs als Plick für die Idren, angetrieben von Tiefen von einer direkten Rechtsvertretung. Nach Funk Jaren wechselt sie zur Staatsanwaltschaft und spezialisiert sich auf komplex Strafverfahren, insbesondere solche im Zusammenhang mit Korruption im öffentlichen Dienst und Menschenrechtsverletzungen. Sie hat sich ihre Position nicht durch Privilegien oder Beziehungen, sondern durch herausragende Leistungen an ermöglichen Einsatz und ein Mikelos Rechtsprechung erarbeitet. Sie wurde bekannt für ihr kritisch Detailgenauigkeit, ihren scharfen Verstand und ihr unerschütterliche Ruhe in stressigen Situationen. Ihr Kollegen respektierten sie. Ihr vorgesetzten vertrauten und ihr Gerichtserfolge wurden häufig in juristischen Fachzeitschriften zitiert. Sie war in jeder Hinsicht ein Soll der Anwaltschaft. Dann wurde nach der Wachmann David Albright. Sein Personalakt, ein dusterer Kontrast zu Harmons herausragender Karriere, zeigt nicht das beunruhigende Bild eines Manns, der für eine Position mit öffentlichen Vertrauen und die Autorität völlig ungeeignet war. Die 11 Beschwerden gegen waren kein bloßen administrativen Fußnoten. Sie schildern einen Muster von Missbrauch. Im April 2018 wurde Albright wegen übermäßiger Gewaltanwendung nach einem Vorfall mit einem Obdachlosen, der in der Gerichtslobby sucht, geruggt. Laut zu Genossigen und ihnen berichten hat Albright den sichtlich desorientierten Mann aggressiv gestoßen, sodass dieser störrisch und sich ein Kopfverletzung zusag. Die interne Untersuchung, eine oberflächliche Angelegenheit, in die mit einer schriftlichen Verwarnung, einem milden Titel für einen klaren Versus gegen die Vorschriften. Nur 8 Monate später, im Dezember 2018, ging ein weiterer Beschwerde ein. Ein Latiner Mutter, die mit ihrem Alteren, im Rollstuhl sitzenden Vater, zu einer Familiengerichtsverhandlung das Gerichtsbau betreten wollte, berechtigt, dass Albright einer unnötigen und die demütigenden Durchsetzung unterzogen und mehrfach ihr Ausweis verlangt hat, aber sie Besitzer-Ausweis trugen. Sie gaben, have abfalls Bemerkungen über ihr mangelnden Englischkenntnis gemacht, aber Vater einen gültigen kalifornischen Ausweis vorlegt. Nicht bestand die Falls lediglich aus einem Beratungsgespräch. Eine unzurreichen Reaktion, die Albright bestart, als sein Verhalten zu ändern. Das musste verfestigt. Sich Ende 2019, ein schwarzer Anwalt, der MIT-seiner Anwaltslassung die Wortschlange wollte, Word von Albright aggressiv, angegeben. Dieser warf ihm vor, sich Vordränger und die einen gefälschten Ausweis versiegen zu wollen. Der Anwalt, ein erfahrener Prozessanwalt, legt ruhig sein Zulassungsbescheinigung vor, doch Albright verschärft die Konfrontation, verlangt weitere Ausweisdokumente und die Droht, die Polizei von Los Angeles zu rufen. Nur das Eingreifen eins vorbeigekommenen Vorgesetzten kann die Situation entschärfen, da gegen Albright wurden außer einem Vermerk in seiner Personalakt kein formellen Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Dies und die andere Verfall zeigten in ein erschreckend einheitliches Bild. Albright sucht sich Menschen aufgrund vermeintlicher Schwächen, ethnischen Zugehörigkeit oder schlichtweg macht ihr und die sein arbeitsbar, seine Solutions, versammeln beharrlich, in Zuri Chenschaft zu sehen. Das Muster war klar. Ein Wegweiser zu der Konfrontation, die sich nun reinen soll. Der Nachruf ging laut Spatter und Policy Berechtigung 8:40 Uhr ein. Kam von Sicherheitsbeamten David Albright persönlich. MIT Gespielte Dringlichkeit beschrieb ein unbekannte Person, die MIT redaktigen Ausweispapieren versucht, die Sicherheitskontrolle zu umgehen. Behauptet, die Person sei unkooperativ und die weigert sich, rechtmäßigen Anweisungen Fall zu leisten. Der disponent Protokoller den Anruf Gemma Standardworten als versus ein Sicherheitsverstoßes und die erhot damit die Worgenamen Bedrohungslich. Dies anfänglich, einseitig und die Realitätsfern Beschreibung berichtet den Boden, für die eskalierte Konfrontation. Währenddessen ging die stellvertretende Bezirk Staatsanwaltin Lena Harmon, die von den Gerüchten ihr Person nix an, ihren Junten morgen auf den nach. Sie ging zu mit Gang. Ein Vertragsritual, das SIE im letzten Jahren schon tausendfach Walsigen hat. Die frisch morgenlutting nachgedroht.
ALSSIE nach Irem Dienst Ausweis Griff. Der Dentlichen Irem Schlüsselbahn befestigt war. Es war ein Standard Ausweis MIT Irem Foto Namen. Title UND dem offiziellen Siegel de Bezirk Staatsanwaltschaft von Los Angeles County. Sie hielt in Hack. Bereit Zoom scannen. UND DAC bereits in die Bevorstensverhandlung. Ein Komplex Berufungsverhandlung 10 Uhr. Es war ein alltäglich, legitim UND-Wahrlich routinemäßiger Intelligenheit. ALSSIE ihren Ausweis Vorsicht. Trat Sicherheitsbeamter David Albright vor UND versperrt den Weg. Sein Kalter, Profender Blickrichtet sich nicht auf die eindeutigen Merkmal Ausweises, sondern auf Lina selbst. Moment mal, ma'am. Sager MIT sofort abweisendem, misstrauischem Untertan. Lassen Sie Michigan das sehen. Lina, die den professionellen UNI-hofflichen Umgang MIT den Dutzenden anderen Sicherheitskraften gewohnt war, reicht dem einfacheren Ausweis weiter. Staatsanwalt Harmon, sagt SIE MIT ruhiger, klarer Stimme. Ich gehe jetzt zu meiner Anhörung 10 Uhr. Albright riss die Dienstmark AUS der Hand UNI betrachtet, fe MIT demonstrativer Langsamkeit. Stellvertretender Bezirksanwalt was spotted MIT einem hanischen Grinsen. Das kann heutzutage jetter falschen. Haben Sie einen anderen Ausweis? Lina spürt einen Anflug von Empörung, bewahrt aber die Fassung. Mein Dienstmark ist mein offizieller Ausweis, Mr. Albright. Ich benutze hier schon seit Jahren. Sie griffen ihr Handtasche nach ihrem Führerschein, aber ich wusste, dass dieser für den Zutritt Jerksbad nicht nötig war. Sollten beim Ausweis aufgrund ihrer persönlichen Vorteile übermäßig prüfen, oder sollte ein offizieller Ausweis für den Zutritt zu einer gestlichen Einrichtung für autorisiertes Personal ausreichen. Dies unausgesprochen Fragen schwer in der Luft und die Zugdi von der Absurdität der Situation. Beavis ihren Führerschein vorsiegen kann, schüttelt Albright den Kopf. Schab ihren Dienstausweis zurück. Anstatt in zugeben. Nein, das reicht nicht. Sie kamen mir bekannt vor, aber nicht wie ein Staatsanwalten, da ich hier kann. Sie müssen den Haupteingang benutzen UND sich einen Besitzerausweis holen. Sehen wir während ihr ein direkter Angriff auf ihr berufliche Identität. Ihr ein bewusster Akt der Demütigung. Linas Geduld nicht. Sich dem Ende zu. Ich bin Staatsanwaltin Lina Harmon. Mein Name steht auf der Liste. Ich habe in weniger ALS einer Stunde Anhörung. Ich bin angestellt dieses Gebäudes. Ihr Stimme, obwohl immer not beherrscht, klang nun entschlossen UND autoritar. Albright hingen skien die Konfrontation zu genießen. Mir ist egal, WERC Vorgeben zu sein. Mein Dame. MIT diesen gefalschen Ausweis kommen Sie hier nicht durch. Der rasende Wortwechsel erregt die Aufmerksamkeit anderer Jerksangesselte UND, ein Neiger fru in getroffene Besitzer. Jeff lässt began. Handys talkten unauffällig AUS den Taschen, auf UND filmten das Gestern. Ein klein Menschenmensch versammelt sich, ihr gesichter spiegelten verwirren UND besorgnis weiter. Sie ist Staatsanwaltin, ich kenne sie, Mermelgemand. Ein ander Stimme fug hinzu. Was ist denn MIT los? Albright, ermutigt durch die Wachsen Mensch, blot die Brust auf. Hören Sie mal zu, Sie können hier den ganzen Tag stehen, aber Sie kommen nicht rein. ESA den Sie wollen, dass ich die Polizei ruf UND Sie wiegen Hausfriedensbruches hinaus begleiten lasse. Droht ALS die Span an Ihren Hochpunkt ehrt. Talkt ein Gestalt AUS dem Inneren der Personalien auf. ES war Supervisor Robert Jensen, Albright's Director Vorgesetzter von Sentinel Solutions. Jensen, ein Mann in die 50 MIT Muddemin, war von einem jüngeren Watchman alarmiert Wardens, der den eskalieren Streit Bioback hat. Mustert die Scene. Albright, aggressiv UND Hockrat im Gesicht, Lina Harmon, aufrecht, aber sicklich verstort. UND die Wachsen Mensch in Schalsteigen. Jensen Kant Harmon sofort. Albright, was Zoom Teufel ist hier los? Belt sein Stimme durchdrang den Larm. Want sich in Lina. Ms. Harmon, tut mir unendlich leid. Bit, gehen Sie heinigen. Dan want sich wieder Albright zu, sein Gesichtsausdruck very Versweiflung. Ihr Dienstmark UND, Waff,
Albright, sofort, sie sind vom Dienst suspendiert. Sofort. Die Wort hingen schwer der Luft UND signalisiert in ein Sofortage, when Aukner Vorbergen Losung der akuten Kreis. Die Konfrontation war bindet. Doch die Folgen hatten gerade erst begonnen. Die Sofortage Losung der Vorfalls ermöglicht Lena Harmon. Ihren Arbeitsplatz wieder zu betreten. When auch erschert UND Zudius gedemütigt. Vorgesetzter Jensen, sicklich bestürzt über Albrights Verhalten, hat den Wachmann Nickner vom Dienst suspendiert. Sondern Harmon auch persönlich in Büro begleitet UND, sich vielmals entschuldigt. Versichert dass die Intelligenheit UND konsequent gegen das Wort. Dr. Schaden war angerichtet, die Demütigung hat. Sich tief in Harmons berufliches UND persönliches Bewusstsein eingebrannt. Der Vorfall war damit jettig nachlang nicht bindet. Hat sich lediglich vom physischen Raum de Jerek Sings in die unerbittlich Arena der öffentlichen Beobachtung verlegert. Sollten beam oder Personen in öffentlichen Ämtern bei ein Düdigen Fallen von Racial Profiling oder Machtmissbrauch automatisch entlassen werden, insbesondere wenn bereits Beschwerden gegen das AI vorliegen. Dies Frage, die sich implicit durch die sich entfaltenden Ereignis aufwarf, sobald zu einem Schlagkraft in den sozialen Medien werden. Denn Albright UND selbst Supervisor Jensen Wassen zunächst nicht, dass die Gesamtauseinandersetzung gefilmt worden war. Mehrere Handyaufnahmen dokumentierten Albrights aggressive Haltung, seinen abweisenden Tonfall UND seien kategorisch Weigerung. Lena Harmons eindeutig Berechtigung answerken. Ein besonderes belästigendes Video, aufgenommen von einer Praktikantin, die auf einen Kollegen war seit, wie Albright deutlich sagt. Das Conjetter war tauschen, Warner erfolgt auch Harmons Dienstausweis de UND Droht, die richtig Police zu rufen. Die Praktikantin, eine junge Frau namens Maya Rodriguez, postet das Video am 9:15 auf ihrem Twitter-Account dem Kommentar. Sicherheitsbeamter im Gerichtsbad von Los Angeles County belästigt Staatsanwalt. Das ist Wahnsinn. Das Video ging viral. Innerhalb einer Stunde erreicht über 50.000 Aufruf. Bis Mittag wird von prominenten Bürgerrechtsaktivisten, Rechtsexperten UND lokalen Nachrichten sprechen retweetet. Haben trendeten die Hashtags Justice for Lena, UND Hashtag Prosecute Harass landesweit. Das Video in den ersten 24 Stunden über 10 Millionen Aufruf auf verschiedenen Plattformen. Twitter, Instagram, TikTok UND YouTube. Nachrichten der Berichten über den Fall UND verstarkten, so die Empörung. Die Botschaft war eindeutig. Ein schwarzer Akademikerin, ein Stutzer des Justizsystems, war Opfer von Racial Profiling UND offener Respektlosigkeit durch Germanen geworden, dem die öffentliche Sicherheit anvertraut war. In den Kommentarspalten brach Sturm der Entrüstung los, der Solidarität UND Forderungen nach Rechenschaftspflicht. Willi teilten ihr eigenen Erfahrungen MIT Anlicher, Behandlung UND vernünftigen Harmons, geschickte MIT Dämmschmershaften Bild der alltäglichen Rassismus. Die institutionellen Reaktionen erfolgen prompt, wenn auch zunächst offensiv. Das Private Sicherheit sondern Sentinel Solutions veröffentlicht ein Standardisierung. In der same bedorn Austrick UND ein gründlich innern Untersuchung versprach. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County nahm ein deutlich schärfer Haltung ein. Staatsanwaltin Eleanor Vance, Lena Harmons Vorgesetzt, veritat Albrights Handlungen öffentlich UND nennt einen unschullichen Verstes gegen Gerechtigkeit, UND Professionalität. Sie sichert Harmon ihr Wahl Unterstützung zu. Innerhalb weniger Tage reicht Lena Harmon, Virgin durch die renommiert Bürgerrechtskanzlei Miller and Associates, ein wegweisen Klage ein. In der Klage, in der SIE $7 Millionen Schadensersatz fordert, wurden so David Albright ALS auch Sentinel Solutions ALS beklagt Bennett. Die konkreten Vorwürfe waren Weitrichend, Rassendiskriminierung, vorsätzlich Zufügungszielischen Leids, Freiheitsberaubung, while Albright den Zutritt hat. UND Fahrlässigkeit seitens Sentinel Solutions, da das Unternehmen Albright trotz seiner dokumentierten Vergestik von Fehlverhalten nicht ausreichend Gestel, Beaufsicht UND diszipliniert hat. Die Klage führt detailliert Albrights 11 Beschwerden auf UND Zeichnet Vernichtens Bild eines Unternehmens, das Warnsignal wiederholt ignoriert hat.
Sie argumentiert, das Sentinel Solutions ein Umfeldgeschaffen in dem solch diskriminierend Verhalten nicht nur toleriert, sondern durch Menschen verantwortlich sogar implicit gefordert wird, der Druck watches. Das Video weiterhin die Schlagzeilen und die öffentliche Debatte beherrscht. Geriet Sentinel Solutions in ein unhaltbar Lage. Angesichts eines PR-Desasters, der drohenden Gefahr, lukrativ Aufters der Landkreise zu verlieren, der unbestreitbaren Beweis für Albrights Verhaltensmuster, nahm das Unternehmen ein Mediationswerfen auf. AM 28. November, weniger als 6 Wochen nach dem Vorfall, wird ein Einigung erzielt. Sentinel Solutions verpflichtet sich, Lena Harmon die unglaublich Summe von $7 Millionen zu zahlen. Dies wird damals die Hochgemals gesalte Entschädigung für einen einzelnen Fall von Rassendiskriminierung, die Belästigung durch einen privaten Sicherheitsmitarbeiter, der von einer öffentlichen Einrichtung beauftragt worden war. Die Einigung sendet ein klar die unmissverständliche Botschaft. Die Kosten von ungelassenen Vorteilen die unerhörliche Fahrlässigkeit wurden Mensch sein. Für David Albright wurde das Schicksal schon vor der Einigung besiegelt. Auf die sofortige Suspenderung von vorgesetztem Jensen folgt ein formell intern Untersuchung, die sein Gesamtdisziplinarakt akribisch prüft. AM 25. Oktober, ein Woche nach dem Vorfall, erhielt David Albright sein Kündigungsschreiben. Deren heißt es an anderem. Verhalten am 17. Oktober 2023 gegenüber der stellvertretenden Staatsanwaltin Lena Harmon. In Verbindung MIT dokumentierten vergestlich beruflichen Fehlverhaltens die Verstoßen gegen die unmenschlichen Linien. Beweist ihr grundsätzlich Unfähigkeit, ihr Aufgeben als Sicherheitsmitarbeiter MIT der erforderlichen Professionalität dem nötigen Respekt gegenüber der Öffentlichkeit zu erfüllen. Arbeitsverhältnis MIT Sentinel Solutions wird MIT sofortige Wirkung fristlos bindet. Darüber hinaus beantragt Sentinel Solutions unerdrückt die Landkreises die Aberkennung von Albright staatlicher Sicherheitsleistens, womit sein Karriere im privaten Sicherheitskorps faktisch bindet war. Gerechtigkeit war für Albright endlich gestehen. Lena Harmons Aussage, die SIE MIT Stiller Kraft auf einer Pressekonferenz nach der Bekanntgabe der Einigung Vortrag halt tief nach. Vor einer Phalanx von Kameras die Mikrofon ins Hand, MIT feste Stimme. Bracht die tiefgreifenden Auswirkungen der Vorfall zum Ausdruck. Wenn wir das passieren können, begann sie listieren Blick durch den Raum schweifen. Einer schwarzen Frau MIT Hochschulabschlossen, sind deren Erfahrung im öffentlichen Dienst die offiziellen Befugnissen, welch Hoffnung beiden wir dann nennen, die nicht über meine Plattform, mein Rechtsvertretung oder mein Stimme verfügen? Welch Botschaft sind das in die jungen schwarzen Männer die Frauen, die ein Karriere im Rechtswesen, im öffentlichen Dienst oder in einem anderen Bereich anstreben, in dem Macht auf von Menschen ausgeübt wird, die unreflektiert vorteiligen. Ihr wird gelten nicht nur selbst, es sei wären ein eindringlich Anklage gegen ein System, das solche Vorteile gedeihen ließ. Dies war nicht bloß eine Unannehmlichkeit, es war ein zutiefst entmenschlichen Erfahrung, eine deutliche Erinnerung deren, dass, egal wie wir reachen, wie wir Barrieren wir durchbrechen, der Schatten rassistischer Vorteile uns immer nach reachen die versuchen kann, uns zu entwürdigen. Sie betont die emotionelle Belastung, den virtuensuelles die ständig Notwendigkeit, die eigen Legitimität bereachen unter Beweis stellen zu müssen, in denen sei selbstverständlich. Sein so, Zugnis war nicht nur ein persönlicher Bericht. Es war ein Aufruf zu systemischen Veränderungen, eine Forderung nach Verantwortlichkeit, die weit über einen einzelnen Sicherheitsbeamten hinausging. So ein Vorfall dieser Größenordnung, der klärt musste systemischen Versagens die individuellen Fehlverhaltens offenbart, ein bundesweit Untersuchung der Einstellungsdash, Ausbildungs, die Aufsichtspraktiken von Sicherheitsdienstleistern in öffentlichen Einrichtungen im ganzen Land auslösen? Dies Frage beschäftigt viel, ruf nach einer umfassenden Überprüfung. Die vom Aufsichtsrat der Los Angeles County veröffentlichten Ergebnis der Untersuchung waren vernichtend. Die Ermittlungen gegen Sentinel Solutions deckten einer schreckenden Reihe systemischer Mängel auf.
Der intern beschworde Prüfungsprozess sich als valig unzureichend war Jeprag von oberflächlichen Ansichtungen, minimalen Disziplinarmaßnahmen einer Kultur, in der Vermeidung von Haftung-Sansprechen Vorrang, vor echter Verantwortlichkeit hat. Schillings Protocol zu Deeskalation, interkulturelle Sensibilität, der Anerkennung, offizieller Qualifikationen wären oberflächlich Worden selten aktualisiert. Es herrscht ein nachweislicher Mangel an Diversität in den Führungssättigen von Sentinel, was zu einer Blindheit gegenüber diskriminierendem Verhalten beitrug. Darüber hinaus die Aufsicht der Counties übersehen Auftragnehmer als zu lasch kritisiert. Die Leistungsgänseln im Zusammenhang mit Bürgerbeschwerden oder Verhaltensverstoßen nicht regelmäßig überprüft wurden. Das System war von Grund auf gescheitert. Als Reaction auf dies Erkenntnis kundigen Sentinel Solutions als auch der Bezirk Los Angeles ein Reihe von Reformen in. Sentinel Solutions dem der Verlust aller Verträge mit dem Bezirk droht. Verpflichtet sich zu einer grundlegenden Überarbeitung seiner inneren Ermittlungsabteilung für ein neue, unabhängig Beschwerdestelle für alle Bürgerbeschwerden ein. Das Unternehmen sagt zu, umfassen regelmäßige Lungen zu einer Diskriminierung, Deeskalation für alle Mitarbeiter verpflichten zu machen, die in Zusammenarbeit mit Bürgerrechtsorganisationen entwickelt wurden. Zudem kundige es erheblich Investitionen in die Diversifizierung seiner Belegschaft seines Führungspersonals. Der Bezirk seinerseits verpflichtet sich zur Einführung strengerer Kontrollmechanismen für alle beauftragten Sicherheitsdienst, deren regelmäßig Leistungsüberprüfungen, die Veröffentlichung von Beschwerden ein Dreischlägregel für Auftragnehmer, deren Mitarbeiter wiederholt nachweislich Fehlverhalten sehen. Dies Reformen wurden zwar begrüßt, galten aber weilen als längst überfällig als direkt Fall der öffentlichen Drucks den als Ergebnis proaktiver Regierungsführung. Der Fall der stellvertretenden Bezirk Staatsanwaltin Lena Harmon der Wachmanns David Albright ist einer schrecken unangenehm Erinnerung an ein systemische Wahrheit. Ungezügelt Vorteil kann selbst ein deutiges Beweis für Identität Autorität außer Kraft setzen. Wird deutlich wie Positionen, selbst scheinbar unbedeutend wie die eines Watchmans, am Eingang eines Gerichtsbaues, durch Vorteil instrumentalisiert werden können. Vertrauen untergraben die tiefgreifenden Schaden anrichten. Die Folgen für Albright wären gravierend. Entlassung in Zulassung. Für Sentinel Solutions bedeutet es einen Schädigung in Höhe von $7 Millionen ein öffentliches Mandat für Reformen. Für Lena Harmon war es ein Sieg. Der Jedik aus einer schmerzhaften Erfahrung welches die ständige Wachsamkeit im Kampf gegen Ungerechtigkeit unterstreicht. Was ändert sich nun? Werden diese Reformen tatsächlich Situations Directors schaffen oder lediglich notdürftiges Flickwork für System darstellen? Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Lehren aus diesem Vorfall zu nachhaltigen Wirkungsvollen Veränderungen führen. Wir müssen von den Institutionen fördern, dass Reformen nicht nur ankündigen, sondern dies auch konsequent umsetzen überwachen. Wir müssen von allen in Positionen, ob im öffentlichen oder privaten Sektor, Hochstandards im Bezug auf Verhalten Verantwortlichkeit fordern. Welchen politischen Vorschlag halten Sie für am wirksamsten, anlässlich Verfall von Diskriminierung Belästigung durch Sicherheitspersonal oder Amtsträger zu verhindern? Teilen Sie Ihre Ideen in den Kommentaren unter mit. Wir werden unsere Recherchen zu diesen Geschichten fortsetzen, denn es sind mehr als nur Einzelfall. Sie sind Fäden in einem großen Geflecht aus Ungerechtigkeit, das unsere Aufmerksamkeit, unsere Empörung unser gemeinsames Handeln erfordert. Es geht Lena Harmon. Ja, aber es geht uns alle den Kampf für eine Gesellschaft, in der Wort Respekt kein Privilegien, sondern Grundrecht sind.